agala tebyoza mu basigale naye omukisa gwofunye nti tumbadde na mu bbanga ddene kituufu nze buli ffe abaganda bagala tigabanga jjansi kasooli alowooza nti pulogulaamu y'amaanyi ate ekyokubiri oyo omuwala ali mu UCC nze nalwana ne Mutabazi ne bamugjawo ne baleeta akawala bakeekanyusa pulogulaamu z'abantu to work in a public institution you must have respect tokkiriza kweyambisa. I've fought with these people for the last 10 years. They cannot manage me. Naye kakati mumufunye omukisa kamutegeere ani atawanya programu zino kuba akatambi kano ne bwebanga kyekisembyeyo public etegeere ani atawanya programu zino era yabadde agenze mu UCC era avaako bino byonna nze nalabye meeting yaabwe nga babakubira amasimu bababuuza ani kekoko naye njagala akawala ako kampite tufulumemu ngaaliwo omulambo ompita nga kawala gwe nenkolagako atitegeera ani atawanya programu zino public etegeere zino radio z'abantu tegeera ani atawanya programu zino teekako kano neba n'abajjako. I should have to leave most of those things. You see, when I give you something, I normally want you to elucidate and make an elaborate inquisition. Don't just do it the way you just look at it. There are certain things that I just give you as ideas. I'm not sending you to the field to start taking action because it is a very shameful thing. Especially when you just run into something. I was talking to Frank last time. And Frank was like, you see, we have to stop Tamale because without stopping him, we don't have a career. Every time I go to my constituency, everybody is like, yes, we hear you're taking our people. Most of the scholarships I was giving to the people, they withdrew. That is what Frank was telling me. That you take our people, you're going to take their organs for export and things of the same. So, why am I telling you this, my brother? We need to be very careful. Very, very careful. Don't think that Tamara Mirund is a simple man. He is a very, very, very well galvanized person. He galvanizes his mind, so his mental faculty is always working. He galvanizes his security, and I think he also is a spirituality. So we should avoid reckless mistakes, because at the end of the day, he gets the final laugh. There's simply no reason why anybody should come out to fight. A person like Tamara Mirund, you know, he has a lot of information. He's able to dig out any information from anywhere he wishes. And above all, he has support of the president. He has support of Muhoozi Kainerugaba. So we need to be very careful. So there are certain things you must start to avoid such embarrassments. Because every time you're embarrassed, things fall astray. So you need to be very careful. You see, I'm very sorry. Certain things I never realized them. So when I got that proposal, the Communication Commission could not wait. I think it was a mandate I could only write a recommendation to my secretary and then also forward it to the big boss. So most of those things that you see, it is not my making. Tamale. Kyekiddako. Anti nkubuulidde. Baalwana n'omuntu gwe batasobola. Waliwo ekintu wootuuka after 10 years omuntu omwesonyiwa. Because they're fighting each other. Bo bannaabwe babamanyi. But what is strange? Anti kati ffe kiddira ffe. Anti kakati mwekiddira. Ndidde kana akawala njagala kampite nkakubire mu UCC. Anti gwe tebakuyita. Njagala kampite nkakube nkafulumye. Nkakube kagende nga bwe kaba tekalina byakola kayite kitewaako mu loogi. Tamale. Kubanga akawala tekalina byakola kayite kitewaako mu loogi basindira avo.
Nanti kati media houses bagaziggala. Nga baggala ki? Otegedde n'ono agambye nti ye olwalagira bali ziri embwa eziri mu UCC. Are you worshipping there? Ne kaliga empali yakola ne kaliga empali. Jake mu bakube bakutte. Ne kitawo bamutte. Jijiko beko wala gwe bakwasa omutwe. Bwasoseeyo kalina qualifications zake embobulwa. Tugende maaso. Tubireke ebyo tamale. Nito nje kufunza ate mu bwe munanyigiriza ennyo. Mweze kamba bulize. Enyumba nga yakutte omuliro house galo yasooka okudduka. Ati ekitete ekyemwasula ekyokubiri akyezizika. Ayina muki mu nyumba. Jamuli. If you don't listen to what I tell you, a government is like a house. If a house is set on fire, a house gala alinda muki. Abata ina mbibyo. Yes. It is somebody. Yes. Mwakola bite mubala. Tosobola kuleeta tteeka lya organism nga there is a person who is talking about this case. Abantu baganye scholarship sizo. Gyolaga yonna bakusongamu olugalo. Amalwaliro abantu bagadduseemu. Did you understand this? Mumwakitegeera nga muleeta etteeka eryo. The negative impact of the proposed organic bill in parliament. It confirms, you regulate what is there that has been misused. Nolaba agasajja tugoba aba special tubagoba ku malwaliro. It is clear mwaleeta ambulances ziri aido. Mu COVID mwainvestinga mu ambulances ziri aido. Visibility study ogijjawo eyo. Efulu came to me. Nangamba kamujezo 10 ziri down. Yes. Naye fetwina access tusobola zikola mu funeral company. Tukwengayo sente nti meka. Yagenda okulaba nga nkutte embooko. Yajja naye. Ne badduka. Kati omusajja kyava nkubira essimu nti what type of person are you? We've brought a big business to you. Your vehicles are idle, but you can use them. Nabagamba, my vehicles are specifically for passengers, living people. Who can complain about reckless driving? Who can complain ngo bakuba mu binya? Can I give it to you or take them copusi? Ovuge mirambo. By the time the business is over, never name motoka. Kakati mwete mubala nti baleeta ambulances nga balowooza nti Museveni, they will continue deceiving Museveni for figures. Museveni avayo naga COVID kakati batudde nazo kati bagoba nolaba ekisajja ekita oba byalya oba babiteekerangamu bbi mu mmere byalyanga bikumu ku lumonde. No, omusajja agamba ati nowulya reasoning. We are chasing away these specials on all hospitals, government hospitals, because they know once it is done, and the reason is these doctors simago drugs through this special one. You know the source. Mulojiki batugamba nti once a problem is exposed, half solved. If you know that these doctors and medical practitioners in the government hospitals are smuggling drugs through taxis, hired taxis, then you know the people to arrest. Nigano Museveni bannange agakola agasajja ngagana agaste kanso ate gagenze likakola ekyo mutawaana. Nabadde waffe mu kyalo. Angeze mizingo giwabulamu. Anawulidde nti wabaddeyo Herukaya. Ene ngamba tamale kye kyamututte mu kyalo essaawa zino. Nabadde ngenze ku kiggwa. Ku kiggwa kyewammwe? Waffe. Ate ogenze kukola ki? Nabadde n'okwabya olumbe kkoki eyo ne ngendayo. Nendaba Bishop omulabirizi yayogerera Bishop Rawutu. Ni Bishop. Afuma Museveni, afumaani. Era making sure he did not mention my presence and he don't allow me. Kwebadde amanyi mukuba ne mumalawo. Oyo omulabirizi simanyi tampa mwita tamale.
How can a leader call others swine? Are you attacking Museveni? Whatever Muvuma. Museveni. You are talking about religious morals, not politics. We cannot change wrestling for you to fit into it. Wrestling is for brave people. Even Biden recently, Yavumagundi, the idiot, Putin. Politics, that's what it is. Politics is a dirty game. It's only the level of dirtiness that is surprising. Nayenga aliku moralistic. Afuma buli muntu yenna. Parentage when you are training omwana wo. Is he going to work in Rubiri or is going to work in the public service? Is everybody trained like you? Buli muntu bamutendeka mu ngeri ya njawulo. Yes. Okusinza ku ekyo kyagenda okukola. Yes. Nekye baluubirira afuuke. But morals, if you want to be a priest, they train you to be a priest. If you want a politician, you must be aggressive. If you want a professor, must be highly educated and knowledgeable. Mukubane muteka one gandula ya. Te gandula kitegeeza magezi. Nenga ali ku Museveni yavuma. Teyaga boogera ku mukama wo. Najja y'omuntu gwe baawangula edda mu kalulu. N'amulaga ebitiibwa byonna nga opposite atudde wali. Yawangula. That's why you lose. This man, you fail to help him to win. Chairman wa Rakai. Bwovuma ye chairman. Ali mugandula. Hello. Ndiboyogera byobyaye abantu bajja kutegeera message yo. You must be different from Muyaye. If I'm packaging my religious sermon, I don't need it to be a Muyaye. Atoba fanana. Never yite bajeje oli. Mujemba fula abavubi b'abantu. Nete mubeera bavubi ba byannyanja. Yesu bwe yabagamba. I will make you fishers of men. Let's go. Hello, like these people are baby sindal. Namutunulidde bwendi nga ndaba mu luggi lwandabirwamu. Ngola mu luggi lwandabirwamu. Ate baba kumpa kazindalo kinali mukoze yali duseze ka sofu mu Museveni wendi. Ne muhozi. Bakugamba. Tiana kujje nnimi ogeya nyoko ng'owulira. You are provoking me into battle. Tuve mu bulango tukome. In his constituency. People asking him, where did you take our children? Scholarships. I said yesterday, Miso was allotted. We have 600 girls in a house, added in a house in one of the Arab countries. They have been there for almost a year. They get their allowances, they send the money to their parents, but they don't work. Are they preparing themselves for slaughter or what? Parents are scared now because which was a rumor has been confirmed by this tabling this bill in the parliament. Hotels are deserted. This is what I predicted. Hotels will be deserted. Government hospitals will be deserted unless you overhaul the Ministry of Health. 63 surgeons, your surgeons, are indicted by ICC. 157 indicted. Police officers, including pathologists, are indicted by ICC. And they have been giving evidence on Zoom. Nabagas is not me. They have a such a very bagay no kutegera. Nga organizes flood in the market. And they trace the origins. And you have flood in the organized market. Libya, Zambia, Tanzania, and Uganda. And among those who are indicted, 2 Chinese, a Kenyan, and a Rwandese. Never wear Serena Walio Julis. How did there is a Kenyan and 2 Chinese? Kuba yadduka wa hotel yadduka n'abaana be n'abaga nti waffe etteeka liri soft baabajjako millions of dollars 5 ne basasula bajjeko pano ne bagigoba ne babajjako babasabye millions of dollars endala 3 bana abawan. Why did the ICC wrote to Museveni ne bajja wotafire mu judiciary ne bajja wa UPC mu judiciary mugenda tumwebaze n'atuula mu to cover evidence. The issue is
Why did Museveni surrender this list, including your names? Don't blame me. If you wanted to help, you would have helped to you. Ani yagawayo? Government here Uganda. Would it do it without the knowledge of Museveni? Do you believe that Museveni is a happy man? Ngabane nkumi nyemu bitanu abawala bafire ebweru. And the testimonies, according to the report, they were forced to sleep with the drugged men 10 a day to recover their transport money, and later surrendered to the slaughterhouses, the pharmacies in India. You think Museveni can help you? But it's going to be nti kweka ne UN omuwandikira yali eyagala kumanya mwali. Does he support, can Museveni support these people? Mwafa is not me. Sigwe. Natunulia meeting here, 2 meetings in just kubira ku video. The first meeting took place at College Inn, where surgeons Wawuya and Weyomba were meeting with the recruiting officer, the chairman. One of them stammers. But we hear this man, Tamale Mirundi, talking about it. Tamale Mirundi will be finished he's going to go to prison. Abasajja babiri, Weyomba ne Wawuya, balwana n'omusajja. But how are we going to do it? You just extract and hand it to me. Now you get another labali. But what are our benefits? You can even start your hospital. Video chairman, you duke. Oh, duke, are you provoking me to vomit? Nembalaba. Ngabaina meeting is out to Uganda. Nakugama ntifika salama. Yali artificial. Muchajira bayo. Waliyo dokita ngabamwita na maganda ali kitofu. Fika salama. Mukazi. Muchara baba fina mbikajo bya meta. Fika salama yali akumala obubenji. Wali artificial ero bwawusipa bwagende mu kututeyo sente. Bali bamie Masaka government hospital ambulances. Nga ziri kitofu bamwita na maganda. Nemba gamba nakakubira akatambi wano. Ti omusajja pioneer wabyo yali Professor Kanyerezi. Kanyerezi came and confessed to me, and they disagreed with the chairman. The chairman told him, for us, we are still young. The man said, I have namutani wange lawyer, ali mengo. Nagandi, nakatunulia mirundi ebiringa muti until we pick the college. Younger man, I'm going to die. Nezemba dembikola. Professor Kanyerezi, I have him on the video and the audio. Omwana wange bagenda omutta mu Albert Cook. The Chinese were operating a cell in Albert Cook. Omwana wange bamuttirawo. By the time I moved in, 18 women were dying per month during the delivery. Ngoliwo bus eziri mu Eastern Uganda. Nabaga nti the quarrel over the diocese in Ikumi originates from organic trade. Yes. Yes. The notorious places were Kitovu, Kirudu, Lugazi, Mulago, Kivula Barwanina Mog, and Bagobayo Musajja, Nibakorachi. Kakati Ojako program zange. I was launching my radio station and the TV today, and these are the people were ringing me. Hey, Davichi Mukola. Mu America, abasajja bakola TV ne radio ngewemula against American morals. Nibajiwira bagula emmeri nibaji mountinga ko ebyuma newemula mu USA. During the Argentina war, the Russians provided technology to the Argentina government to jam British waves in Argentina. Britain told them Latin America. Do these people have that capacity? I told you they went to the president and told him, this is mwenda yakola research. Nabagamba nti ebyuma oyo musajja byayina
bigula millions za $16 tewaliwo deterrent ne baleeta everybody ne bagamba tumwebaza yaleetwa omuchina kuba ebyuma byange nenkuba ebibi n'agenda e South Africa najjayo okuuma kwe kuti ne bamubba mbabazi namugamba sasula omusajja sente ze ti mbukuba obutambi ne video have the capacity to capture you and you kati eno meeting inagirabi mumbagenze tusakuvumye sagente off my phone wanvumye nonkuba agagambo galinganga mizindaalo nga nkuga UCC kyetugambye tinzole the meeting y'abanongiina on boss audio and video nantufe tuli busubi ate oyo omwana mwenda mugezi nnyo mwenda bwe baali bafloatinga business eyo I have the recording both on video and audio mwenda yagamba I've started this business. Am I going to be a supplier, a middleman, or a consumer? I will remain your advisor. Talimu. Mwenda talimu. Mwenda ya bagamba. Uyo mwana we. Atebo, katoli, boba ganti anti abuti yanda ba mmotoka yi. Mwenda yanda ba mmotoka yi. Mwenda yanda ba mmotoka yi. Nasanga ni mudwali ngafunya accident. Njo chikola kwa muntu omwansange ku mukazi we. Tamale. Ekyokulya kalenze kano. Nkakuba nkamalira mu ddala obujozi. Kajja kunsanga mu nyumba yako ku mukazi wako. Ate bamwenda yansanga mu mmotoka yi. Obadde ogenda kola radio eyiyo. Today. Kakati license era ogijja eri mu UCC ate eggala zino. Yewa license. Ngogenda kukola. Nekatuulawo nakone ntakamanyi. Nebyuma bya UCC mbijaminga atamale tugende abo bakama baffe baleke nebyuma bya UCC mbijaminga ine competition tugende maaso nekufuluma n'entu yako tugende maaso tamale to be misused. This is how you have destroyed the Museveni achievements. Judiciary mujiyingiddemu, police ne mujiyingiramu, wawonna ne muyingirawo, misusing government institutions. Gigi oyo kamya noli gundi mulyagonja ya messing up ngenda kusomera akatabo wano how mulyagonja messed up with $400 million exam 7 ezokusasanya amasanyalaze boba gamba byoyina okukola birina kuba under minimum broadcasting standards sifugibwa mukawalako tugende maaso tugende maaso tugende maaso tamale oli ku 1 katonyeze mwenda palo of Africa FM ekula lyogwa omuntu w'abantu you will control abaganda baganti omala okusesema mwenge nti ali nyimba ndi mutta. What about Muhozi you have been maligning? Has Muhozi banned any newspaper? Wimba the movement chane gulu. What value consider this command have? Kava mubolo bunu kaka genda kudde mubolo. Shikumu katonyeze mwenda palo of Africa FM ekula lyogwe omuntu wa bulijjo program The Patriot moyo gwa gwanga. Every country. Twende mukumanyira kasajja kwe. Tukiddangamu embwobubwa. Kakati bwe bamaliriza summon Bishop gwogambye tebakuwaddeyo chance kwogerako n'abantu. Nadija mukuba ne gando lange mujemu. Nadija muswaza yakutaka zindalo n'akalemera. Do you attack the president when you are going to retirement? Why do you attack the president? Omukulembeze ogwanga n'avuma abantu swayini mwinga mubirwaniramu. Ekuminga mwabirwaniddemu sebo yingi nga bamutuuza ku mpiso Sepuliyani bamuoze nga bamukubira mu Kenecha. Yes, abaganda baganti okokolo. You stink. The church stinks more, the Anglican church stinks more than Museveni. Ngoli mukambwe nnyo olumba buli saidi. So therefore eggwanga lyaffe we are not foreigners in this country. We have a stake in this country. But I go back at my original example. When a house catches a fire, the house girl just moves very fast. Taina mu property. Olukayo ekitete kiki yabaye yeteze mitwezwe ekyokubiri abaja kyasuzeemu. Fe mu government tudduka buddu tetuyina mu kyetuyina. Tamulina mu kantu. Tuyina mu. Do I have a building in Kampala?
toyina what do I have mwe yabuuza abakikuyu n'abagamba temwagala okutabula Kenya naye ffe ente zaffe tukuba nkube ffe twava Sudan Makerenjini namwe ebizimba mu Nairobi munaabijjamu yes mutabangula eggwanga mulabe when the deal is too good to think twice. I'm not your problem. Mumwa investinga mu case okwatotekana akasajja kamulani ne bakayula ne kabawaayo in search of money to nurture their president's ambitions. They ended up committing an external force, an external crime. ICC obakali akasajja akalika agent kaabwe baka fininga $5 million n'emyaka 7 gye baagala okujjako ekibonerezo kaba atona ajoge sikamumanyi kamulabako obujulizi obulumuoyo wava mu bwolo era mu bwolo ng'ensonga zonna zikyatambula mu bwolo obunuka era mu bwolo mwolidda era otandise olugendo lw'olukuza 107.9 Pearl FM. Never provoke me again. Chokolya mumbuzi jako chakemu beba kabeti ntaka akawali. Tamale. Nga tweyongeddeyo. Obululu obugenda maaso nga ziringa military operations. Exactly. Kasese twalabye ekiri eri kumbuli poli majja wano majja wali majja. Ne makindi wano kukobwa kansala be bongole wano. The NRM. Elias Museveni abawa sente za Gonde. The campaign ne baziria. In absence of money, you resort to violence. This is their character. Boba alowooza kujja ku programs not to address the crimes they committed. Even if you remove all of Gonde, but ICC will release your names. Even if you stand for the presidency in a hot campaign debate, bajja kubibagira nti mwatta abantu. Ekitegeeza temuyina. Kakati kankubuulire. There is no reason for us about small political science. We know it's not easy for an opposition to defeat a government in a by-election. One, a by-election, by the time the Electoral Commission announces the date, the government has already known. Mumbate mumanyi. Mutandikirawa. These people have an upstart. Two, they don't use their institutions. Nti owaiso yali badde mu constituency eyo amaze bakolera report a political iso man nga amaze okolera government report. Why did this man fail abobululu kube by election means waliwo to rectify it before nga ne by election tebanalangira date. Yes, muba mwafunye da report ne mutandika otereeza ebizibu we byavaawa. Two, wojeko date, a report, a security report from ISO to the secretariat. But even ISO agents are given money. Three, NRM yekolere ekintu. Chiruwa. Nti, where a person has been disqualified because of irregularities, election irregularities, addayo. Mwalizemu mukamyufu. Mwandizemu ne musunsula buto. Nti singa omusajja oyo sitenda Sebalu si ye yakomawo by election against Bobi Wine ne mufuna omuntu omulala mukyala Njuba teyalize kuwagira Bobi Wine. Why did mukyala Njuba come to support Bobi Wine? Protest. Sitenda Sebalu yavuganya n'Enjuba n'agenda up to East African Court of Appeal n'abaavuwaza family ya Njuba n'ajavuwaza. They could not support mukyala Njuba couldn't support sitenda. Two, the president went to Njuba's place na identifying omwana wa Njuba as a possible chief. Omuvubuka gwe mugamba nti wa Bobi Wine dereva gwe battira mu Arua yali dereva wa muwala oyo who died later out of bali bamusuubiza tebadda. He was abandoned. I think Museveni was briefed later nti mu constituency eyo temusobola kuteeka muntu muki mulala era omuwala oyo in bitterness tiimu ye yonna gye yali agenda okukozesa mu kalulu yagiwa Bobi Wine. Nendaba omusajja omu kuba minister mu government ya Museveni yali wa mukyala Njuba
ng'atudde ne kutiya za ssente ng'abawa emitwalo egy'egi gandi vote Bobi Wine. Yes, Bobi Wine was supported by people from government nga buli omu alina kyamwagalamu. Yali ina battle nga ya munda. Naye mbagamba akakataba akali mu bookshop ke nasanzeeyo kokka kaliko nti adjusting the trap. Abaganda bakugamba nti okukyusa omutego guteguluka. Nabaga nti the argument is not to amend the NRM law. No. The argument is NRM is split in factions. Mulimu ebiwayi. The independent ate abawaaba no. The independent gets more facilities than the independent one. Than the flag bearer. Flag bearer afuna bitu. Ayihera puti Kasolo. Kasolo bali bamutaddeko omuwala amugambe nti yamufunyisa olubuto bamusibe. Kasolo batta omuntu enakatogonga n'abamutta basooka ku reportinga ku police. Oligwe bakuba essasi mu campaign. The people who killed this man reported to Nakatogo police station that we have been directed to kill somebody and throw him mulale ya Kasolo. Ayihera puti Kasolo. So cool. With evidence. Nibalagira Nakalema to falsify Kasolo's records in means of finance. Kasitaba mulaga sente okutunda Sango Benaduke wafanyisa okulinya. Ani. Kasola yinza okulinya wafe bamukuba mayinja. Era kati yadduse mu kutunda Sango bwagenze kulumba gundi. Ani. Yakubaseka ndibozanyisa. Adduse n'engalabiye. Agenze mu Bukoto Central. Ekirevu y'abasiraamu bayitayo gindi. Bayitayo wa. Ewali ekirevu y'abasiraamu eyo. Bugere jaddukidde n'engalabiye. Ayagala kwesimba Wainginia Sebamala eyawangula vice president second Edward. Kasolo yaggwa. Naye independent yana facilities. Kasolo bamuteekako billions. Bili. Sente nezigende wa chairman. Kisekulo. Kisekulo ne mukubira esimu ne mugamba nti Kisekulo. Uyina sente ku simu okwo. Naye togula masimu malala. Uyina gye mwagezi ne mujja sente. Osse enkoko n'ogaba amagi n'otta n'embuzi. Senga tumpaddeeko. Koye. Kisekulo n'agamba waayi wali akasajja kava kalagala eyo. Naye oba kayina biteega. Oba kayina bidande. Ne buli kye tukola wano kakiraba. Kati munne yali akimye sente najja n'amugamba nti Museveni yaleeta ebyuma by'Abachina n'abikawa. Kalaba. Gondi n'agaa Kisekulo. Nze bwe biba nga mulimu olutalo lwa Museveni bannange. Nze Kasolo mutadde. Kisekulo. Mukukubire Kisekulo ne gye bajja ssente. Tugende maaso. Nkubuulira nti independent is more facilitated. Their aim was to save Sango Bay. Nabaga kutunda. Yes. Ani ali aganye? The intention was not to bring a good man to represent Kyotera. No. The intention was to okutunda ettaka ya Sango Benga balina okukuba bano abalemesa. Mukwezi yali tagenda kudda. Ani General Jim. Tagenda kudda mafia kuku bamuteekako billioni nga 3. Nayita omuwala we Butambala ne mugamba nti bawulire baba boogera muri solimu buli mwayisa kabanda. Ask the girl. Lydia Mirembe Dafin eyali MP ogiwango w'ekibibi yansanga mu kafaako kembeera mwawo waneno ku Lubaga Road Lubaga Road waneno kugo wali mu maaso ga meya maaso ga meya erijetu ate balaba bambeka bateekawo nnyo bajja ne batuulaawo bambeka bankette otafire yangamba gwe mirundi mutani wa mirundi nkumanyi oyina ebyuma oba obirese mu mmotoka oba ojja nabyo wano recording otafire bamukettako ki otafire oba ebyo toleka byuma by'omu mmotoka limuga sibirina beera nabyo jangu nabyo otafire tulina ekyomukettako otafire byayogera ku makya byayogera olw'eggulu tinde mirundi oteekako bambega bambegere ki. What I say in the morning, what I say on the media is what I say. I'm not Eraya. Eraya must have a sharp memory to remember what he said yesterday. Alemekwe dingana na kwe yuwayo. Kikubango mukazo yito musanga noga anti mwenyenazi. Mga kali.
n'omusango ogwokubiri ntomanyi nti ono Land Road nkukutte kati era ya masave sharp memory to remember what you have said. Kakati nabagamba kati ng'otuddawo ng'ewa meeya n'omugamba tuli ku yiiso emu nti lwaki mulimu emmundu mu bululu katandikiraawo genze nabayolo obutabo bwange omukazi yankubidde essimu abulina ate nga ndi eri yennyini mu beesi ng'oli mu beesi wangambye nti oli mu kyalo naye naki ekikututte mu kyalo ku Lwokutaano eyo essimu oba yaani agenze mu bintu bye abo agenda kutta bantu netanjagala nze namuza Kabuli sooka olinde ye yasoose okukubira oba nze yasoose okukubira we nakubiririddeawo ng'ovuddeko sikyakutegeera gandi ku beesi maama nga yekitegedde egenti eyo essimu eyo mutabudde omutwe kasitayingidde eri agenze kutta bantu namuza Kabuli anti kakati gwe kyotegeeza ku baavu bwe nakubidde essimu n'ovaako bona abagulira engoye ezo bizinesi zaabwe bona abagulira engoye nidde bisajja mwani yabagaana okusoma kakati kotegeereku buli nabisonyiwa ekitabo wakyo yankubira essimu nti omwana wange yabadde ku pick up nga ya mobile kakati kambalageko mwansanze ku beesi kwennyini ndimujja kumba obaafuaza kuba bagulira engoye tebakwata babbi babbi emotoka zaabwe nedda katula muzeeko Kabuli ensika era muzeeko Kabuli ensika okujjako nga mu bukomezaawo kubanze manyi kyemwabutwalidde obutabo buli mu projekiti ya hamu inalaza abantu nti bona Buganda Land Board nani nedda kakati katula muze Kabuli ensika era muzeeko Kabuli kakati tamale emmundu ng'esusse mu kalulu abantu magabeetamya bya bululu it is not NRM versus opposition bwe binaabatama banadda ku ki nenda bono omwogezi waabwe okusekwiteriye nti twakakuba 5-0 ne Musekere nanti 5-0 zonna by election. Where was this man during your vote too? Once UPC was split into UPC Buganda, UPC Syndicate, UPC Science, all the by-elections, Jinja Iganga Kamuli, had the same characteristics of today. The opposition withdrew. Does this man know that in a by-election we had Ivan Rwakasisi, the son of Rwakasisi? Does he know that during Obote time we had a drive over Mugwisa, Joseph Paulo Seruyanga coming to Parliament? Does he know that a man called Sebuliba, chairman wa UPC, Ngabu Mayanja Aduse, kali violent UPC ku UPC? Abo mwabajja wabatamanyi history. Nini aleme ni mukujaganya wonna we tugenda tuwangula buwanguzi. Exposes that the opposition withdrew. Is now NRM ku NRM. This is why money cannot work, intimidation cannot work, is violence. It explains to you. Nti bolaba balese katusa kitegeeza mukono ku mukono ekoze eki. Eremeddwa. When you see a riot police kitegeeza omuserikale wakaga akoze eki. Nabali bakuba amayinja. This is the explanation nono gyatamanyi. Omita mulindwa. He doesn't know. We are not talking nti mwezi wangula. You can impregnate a woman but by a rape. And if man is a rape. If a man like Mukula can stand up and say, Umayinti ira bafanaga ne Mukula. Mukula yagamba nti twete myemu. Mukaluka municipality simanyi municipality. Akesoroti municipality. Ane muwangula. Ne muwangula ate. Ate ne muwangula. Because you're explaining this had an impact. The reason why we have registered the poor performance is that the teachers were always on strike. But you cannot at the same time we are somalogiki. No gamba bana bayitidde waggulu nnyo. Niyo baba mukulabo balya mmere kitu kimmembu azaffe. Nera iro dinga bwali. If 4 of the commissioners come and denounce and reject the results, it means the Ruto got more votes. Why? I don't know the impact of these 4 saboteurs. We are in charge of the elections, including the vice chairman. Baba ali amereki. Na iche manchiri wechi musaikologye batugamba ti okwagala ennyo kutta obwongo, anxiety etta obwongo, n'obusiru butta obwongo. Nti gojja ekigeze musaikologye batugamba ti line y'emmotoka gy'ovaamu yeetambula. Era ogalaba gavuga gaddayo okujjako ewali ekibaati.
obwongo bwe tebukubuulira nti space gy'okuliyetinzeewo zigenda yevuddeko ezitambula zifiiringewo ye mulindwa ku secretariat. He does not evaluate this violence. If there was no violence, n'akalulu ka Bobi Wine kalimu violence. Lwaki? It was government versus government. It was not Bobi Wine. No. Era abaana abo baba wange 15 ne bajja ne bakola violence. To implicate, to drag into the army into the fracas, but they erinnya lya Muhoozi. And this is where the army took center stage. This is when the idiots like Ejisi Gundi Simanya Onokira Basaija implicated Muhoozi. Nze nina video bagenda ne balimba Museveni njina ne bamugamba nti abaana ba Nuupu bagenda kwokya ekibuga. Museveni n'abagamba nti preemptive nete mbakuba tubafunira centers to rehabilitating naye nga bwe kye baliko nga balimba bakandiko balimba amaje gakokya kibuga naye nga amaje gajja alina bana bagenda okuba amaje amayinja nabo baabwe implicate Muhoozi. Yes, kati ebintu byabwe lutalo lwa piraawo duli munda opposition ye yabivaamu era tulabanga etandise yo bivaamu DP ye yabivaamu Nuupu yaabwe tole omwale yayimba nti egondi lava y'okuvuga nyanja ekyanze kambidduke DP yabidduka bano muntu kumu boruto enyama erwana na mukyere where you see resistance enyama erwana na mukyere kigenda kulekawo abantu be banaggwamu hope ntino ne bwe tunaazina essaawa 2 NRM yesalawo ekisembayo NRM nevawo byonna tubiwangudde n'obwa kansala yonna tuwangula buwanguzi. UPC everywhere UPC UPC Arua UPC Masaka UPC. What happened to you everywhere? Even you UPC, even me UPC. Because no gamba Habyarimana yawangulira kuzana kwijana. RPF yavawe mu kubezana kwijana. Zana kwijana twiza 10 twiza kubona police. Lusensike Romania. Yali yakawangula emyezi 2 abantu bayika mu luguudo. Owa Egypt yawangula with 98%. Emyezi ejaddako abantu ne bamujje ne tugamba ate bana abamujjeko bavudde nga yawangula 98%. Abakyala babwana bayina ebiwaano byabwe. Naye ate bw'omukwatira wanneyiba ku makya eyasuzaaga nti amaanyi gakuwala gatomalaako n'abalonzi n'abantu bwe bali population yekuwaana nekuteekako ebirimbo naye nze musajja wange kyemumanyiiko abamanyi abawa ssente ne Museveni lures the snakes out of their holes. Museveni throws a corpus. Adi n'omuteteme n'aguteekako embogo n'agukanyuka abasizi ne bavaayo nga bazina ebyo tobimukwatira mu bye baakola buyoya buyoya ne Kawunda bamukubya akakodyo ke kamu ke bakubisiza ne Raila Odinga. Raila Odinga believed his problem was to climb mountain in Kenya. Kikuyu. Naleka eri ewalala yonanga waggule ne bayitira eri ewalala ye yamanya ye yaga nti akaluka abakiko okuva bano lwe bampadde bakuwadde buli mu bokisi batwala enkumbi emmengo ne batwala yoki ne batwala yoki obulu bw'Abaganda buli bwa Kabaka yabukuyolya kyobola abali abasajja b'omu nkaaga baali bagezi baga nti ekitole tukirondera mu lukiiko lwawa. There is nobody who can control Baganda voice are not controlled in Mengo. No. Kiri eri ku ground. Kabaka biki. People when they go they determine their destiny. Akati Kawunda bamuleta ekiruba. Kiruba nabaga nti Bible yetugamba ki ti Bible yetugamba nti Kabaka Daudi yavaawa mu kiralo yali mulunzi w'ente. When you are fighting in an election a Daudi against a Goliath you are finished. Yes. Ono wa Sekoko yakubye bana abaana b'engoma. Omutunzi wa Sekoko Luto ne Mama Ngina n'avayo naga nti yatalina mpisa afuge gwanga. Abantu bandane bagavananga yabayina gundi yonna kozi bamuliyako sente ekiroba kika walala ani asinza babako obungi basose kudduka wani
basoose kudduka mu Azimio abeeri eri mu North East kati bagenda mu parliament kufuna buki bukiiko ministries abaganda bakugamba naye nkyusiza engero z'abaganda mu Lungereza they have political relevance. I'm also writing a book, Politics, how would the Bible determine the politics. Nti buli Daudi yenna kukuba nti baleetera Kiruba wa 40 years nga Congolese yakoma mu P6 yakoma mu junior 1 Kaunda namuga nti wasoma nagamba Kaunda nti nkusingako goli wa P6 ndi wa junior 1 nga abantu bonna tebalaga wa Kaunda naye tebalaga wa Kiruba abali basende bonanga bali luddawo Kaunda yali addidde n'abakulembeze ab'ennono mu Zambia nga bataddeko executive committee y'ekibiina kye one country one leader, that leader Kenneth Kaunda unipu kibaita unipu gwaliyo kimanye nali mu kigeragere ne unipu obakano no kakati wakalu Kaunda yagamba singa sali mulokolenga mazoko committee nga nali sivulu mu State House anti bamulimba ngirite babeerayo ngate bali nenda yiwe bamukola gundi era bwe bakola gundi buyoya abakutu yalonda bwa ambassador Tusi yuko Hutu ne bagamba nti mwana wani tata we Mutusi mama we Muhutu ba ambassador equally everything nabatera wechimaka asire yayitamu ne bale bakokuba jena abahutu bamukuba akalulu mu box yasanga mu 15% lesho y'abatusi kuba hutu noleche bintu byogamba ti wasa is it tuita is it physical support, permanent support, sentimental support, what type of support is this? Abantu ndabye nga batandisa bidda ku mabbali ne babiraba Kafeero yayimba nti agamanya ge babatuma lulimba lwa Kafeero ne babawaana baba balimba ebyo biwano flattering Museveni has survived because I can detect flattering temu kitabo kya kugamba ti omusajja Ruwero yamugamba ti katukole emikolo gy'obusamizo olutalo lugwe n'agikola wamala gikola namugamba kati boyingira Kampala nga toyina mundu namugamba nti wali ku mikolo gyo egy'Ekiganda awo gwa kulemberamu ebyolutalo ebyo byo byange nga sina mundu ebyo bikoleki naye Museveni agamba ti yagenda okulaba mu mpunzi mu bantu abawunzi okuva mu byalo nga n'owamayembe mwali amubuuza nawe yali aŋŋamba nyingire Kampala nga sina mundu naawe oli wano naga Muzeyi nkubulire amayembe gatakatuusa kuba yabakoleye si yawano yali alonda ndalaye nti emundu ebaŋŋoma gazine bayina ennyimba ez'abalongo eziwemula bayina eziyita emizimu bayina ezimu ezinyenya endagala bayina ki kakatono yali alowooza nti katuuse naye olaba omusabiriza bwe yadifendinga yagaa nti katuuse naye bwaliwo abenaala yabo baali bakulosinga mayanja era bamuyitanga afende mayanja mu nsiko bamuyitanga afende mayanja wano time baali bagenda okulosinga mayanja envubu neevaayo ne bagaa let us study the situation obudde bwe baziba bagenda okulengera kulose mayanja tulaba nga waliwo abanywa sigala abaserikale b'obuti envubu yabawunya bagwitanga afende mayanja nga tekuzanyirwako so kali kyeyina weekola ki kali kyeyina weekola naye ate kali kyatekolera ku ki ku mundu ne ku birala kali kyo einako byekola kukukubira bakujoze African Gods Affair sokolinde kali kye baba kujoze you invoke the African gods when you are in the right ngoli mutuufu ngononya bwenkanya uloza singate bati mitogero gitabantu naye when you can invoke like me I invoke them when I'm troubled nganze mutuufu ola biba uli no kalaba katawana nga kaliko bisinde bitabwanya katawana kwa deno kajja ko program kongera kunya kongera kunuka yemindi bagiteka mu B kongera kunuka bichakakola kongera kunuka
Kumusambu katonyeze mwenda pale FM Ekula lyo gwe omuntu wa bulijjo tugendeko mu parliament tamali. Politics we can easily. No look. Let me tell you. Kati ngono omukazi gwe mugamba wa Nati mu parliament Uganda Airlines. Omukyala Jennifer Bamuturaki. Teyasaba mulimu. Let me tell you. Taina biwandi. Tewali coach agana penalty. Ndibagenda okukuba. Ntibansalirize yo penalty sigifunye anedda lwaki mujimpa. Waje ekiri. Sinakiraba. Waliwo this woman is innocent. The woman did not even apply. The woman was picked from home. When Lula was removed, Ngabacha debating again of Mayengo. Say just in Kisirani Uganda is Mayengo. Now we are taught here. Anti Yabuli government, Yari Yirmo Yanity, Afuna Minister Neyam Seven. Never better could segregate Saba. Bumusanga to Tambula Mayengo. Atugende maso ne chidi. Ne Mayengo. Tugende mu parliament. Nti bwama lokujja ko lule. We were waiting for Museveni to decide as a factor. But Museveni had told them in Mukono where he attended. Tigwe Sabagereka. Ne Robert Sebonya. Lule mumaze mufola lule waffe agudde. Tumutadde. I attended the meeting, a public rally. Where Museveni told Robert Sebonya and Sabagereka. Mumazo mwefunza kati ya fetu mutadde afuse luli wabaganda afuse wamwe sunyo mulaka konga ayingira mu office deputy minister of information wali wane sinabuli kumachano yambala uniform ya majentana no den sebunya yatabula ebintu no lule no work when you see sebunya nawe very dangerous nene mukachi kwabagemere when you see sebunya nawe lwaki anti yavumanga mukaluka semogerere ti abanyankole balidde petrol station zonna nazibala eyali ya Muganda eyali ne bwalaba mukwano gw'Abaganda kateeka ya oyo ye Robert Sebunya wabeera duka run away from him. This is a product of Kabaka Yeka. These are flatterers. Kati omukyala ye tayina musango ayina kuli wanti nkugambye nti bali yo mukisa gwa mutomera bina Isa yali wene bamuleeta no mugamba jangu ofuke president omukisa gwa mutomera. Yes. Laka is, what do we call laka? Is to be at the right place at the right time. Chitufu. Yes, that's laka. Why didn't they talk to another person? Bantu 40 basaba yene bamukubira esimu gyali nti jangu gwe CEO mukisa oyo bwanaba amazzo ganabamu oyo oyagibwako omukisa oyo sirweza omukisa oyo ne bawe yeyagale oyo ayina omukisa bamukima waka bamugamba jangu oyo nga ayina abaana abawala ebwange babasaayo sokoli omukisa gw'amaanyi nnyo kubanga nange nabadde neebuuza ono bacunya waki bacunya oli eyamuteekawo bali ku malisi. I told you when I saw these people maligning muhozi bamupanga atamidde bamupanga akoze kino bamupanga bamugeze ebigondi nategeera the westerners use malisi Muganda can allow you to said mukitongole na asirika why bibiryegalula omuganda yento kugamba nga bakutene muko omusajja nakati mumbadete mbamanyi badoga nte bamgwe wakakitegeera yakasula mugumu bulijjo bo anawa wote wali mawuliro oyo mubeko guchoko omanje omukazi yento kugamba nti gwe oyogere wabaze wange nti nyenda angamba ko nengana umanje ki bwakole mirabikwata umubanja ki natera bakati lokuba Abaganda bakulira mu malogo they fear repercussions amaziga g'omuntu batya ekinaddirira yayimba kanyomozi tinamaziga amanje akakulukuta siyinza siri wampisa bubi nange nenkukyawa ebyokubula omutima olukedde nabiko nakukyawa nange ne bwoliko otya wampisa bubi nange nenkukyawa olwokuluma omutima obukedde nakukyawa nange nakulaga omukwano ogujjudde nompita fala walowooza ebibiina bingi nafuna ekirala kanoonye naawe naako okongeddemu gweserekoddira kakati abantu batya amaziga g'omuntu ng'ali ku kituufu. But these people once they lose, you must understand, they removed a senior army officer from that company.
je yazze nabyo mu Uganda Airlines bamujjayo obujulizi n'abuleeta n'abutebolinga emisala jeje I'm telling you company ekola losses does she determine her salary si her salary why do you keep it in money in Uganda's currency turn it into $1 milioni 8 how much does the executive manager of Kenya Airways earn they're all airlines because for you you did not start an airline for business you started an airline for tourism no government the time of flag carriers Uganda carrier how can you start an airline revive an airline do you have an audit report or a report or no how the other one failed how can you say that the headmaster who has helped you your children to pass first class 100% and the parents recommended that it should be removed how come that this lady a very brilliant woman Avia who helped you to revive Uganda Airlines was sacked kitegeza adina bagamba tinyenya Uganda Airlines on its maiden flight to Mombasa yatwala organs a container of organs that's why they concentrated on religions that's what I knew this revive visa Uganda Airlines because of money naye gwe mubuze nti bana abalala bonna be executive one vision yafuna mmeka how you tell us musise owa cases afuna mmeka but a person do you expect to pay a taxi driver and a pilot the same amount of money the woman is handling planes what's how many dollars nemu kusajjumwe parliament enuka lwa busiru enuka lwa kubeyambisa how kakati mumulowooza omusajja yawandika mu kitabo kye kino wakyebe no longer at is bawolo omuvuka obisenti asome mu Bulaya ebungereza akome wasoma amateeka abayambe mu misango gyabwe yasoma luzungu nene bamuwa omuli mu public service yaddeyo naku baali baagala kukola revolving fund umuofu ya progressive union naye yagamba what these friends of mine don't understand is that after laboring so much to put me in a European job where I am, they put me in a class where people greet each other. How does the car behave? Do they want me to say that my car is off the road because I failed to pay my insurance? You put this woman in a group of the executive officer, the managing director of Kenya Airways, Rwanda Air, Ethiopian Airways, KLM, nti baba gufuna sente bakagana kubekwira hotel tukubokere mu ka hotel go cool ne muri basi ne busijogana iyo parliament ujiteka mu bomo nane kaduka yes anti Yesu yeche yakola Diamond zamugamba nti no musajja gutwa doku mali bange dene ono tutwala nateka mu gana lyembizi ezo de mulembe kwa Yesu parliament Yesu muyasisi gana lyembizi nringire leke Victoria nizisanawo because you are talking to peasants. Do you expect this woman? What type of lipstick does she? Kitete ichagulawa. Agulawa. Mowino. Agulawa. No, nekayingira n'obwafu bwako mu parliament. Poverty in, poverty out. Your accountability committee inokunoonyereza ensasa. Musenero yalese messe zewammwe zinezirye ezikekete ebigere mu nyumba yammwe eridate emmese zamuseno bannanga amawano gagudde wulire empese abasajja ba Nigeria abasajja ba science bagende Nigeria nabaga nti mwagala namwe okuteeka ekizungirizi mu bbanga nti ne bakiteekamu biliyoni 10 eza dola biliyoni 10 netamali buli parliament wefukuza wavundu nekibulira mu bbanga nekibulira mu bbanga ekizungirizi babaga mulete endala nti kirize kikyadda nti mwayingidde mu kirabu y'ebizungirizi mugende mubuuze mu NASA ekizungirizi okusuka mu bbanga kirya mmeka do you see people excited about bizungirizi
Did you see Gaddafi investing in the Bizungiris? Yes, he knew. A club here Bizungiris. If Gaddafi, yakwata $1 $2 billion, Naja Umugamu Desert. Libya ngatogenda ngayo. Libya ujukuzaji. You go to a market, everything is there. Ila Green Revolution ye jikola Gaddafi. This is why the Sudanese government can allow Juba to go, but it cannot allow endalene wali bajanja wheat. Abajanja wheat eri waggulu. Darfur region. Darfur mulimu ennyanja eri half Lake Victoria. Ena fresh waters. Naye yabikibwa omusenyu. With the technology ne Gaddafi kye yakola eyo tebavaayo omusudani afiirayo. Wali ennyanja. Kakati Gaddafi yete mwemuyingidde mu kirabu. Owaye bwana mirundi. Mukama wa mafuta nga agalinyisiriza leka kunepangira ku nkukuba oluyi. Wajigula enywa amazzi. Awagula emmotoka ng'enywa amazzi. Enywa mafuta. Museveni yakuguzaako emmotoka enywa amazzi. Nti omusajja yanimbi. Waliwo omusajja yali muyindi. Yakulimbya atya? Omuyindi bwe yali aguza omuganda eyasooka akabiriiti. Yasooka n'akakoleza bw'ati n'akazzaamu. N'akolezaako okubiri akazzaamu. Kati omuganda n'alowooza nti akakaaka ke kakola. Agenda mu kkuba alaga abantu okutuuka ewaka n'agaba mukazi we nti n'amanda gayiweemu amazzi. Ndeese tekinologi. Kozi nga bonna yabukoze eki? Yabukumye edda bw'ayase dda. Naddayo omuyinda mugambo nzibye. Omuyinda mugambo sikubye. Kuki? Tia kenkumye ne kaaka ko kaba kafudde. Katukomewo. Kakati gwovuma Museveni ku mmotoka bwagigula enywa amazzi. Katukomewo. Era fe abajja mu kuvuga emmotoka nga tumanyi nti zinywa amazzi zitambula. Tugenda kwogera ku Isimba Dam yagaddewo amasannyalaze bagagongeza tugatunda ebweru kyokka ate wanene. Katukomewo. Kanda benaalabye. Oyo omukyala we yalayinezi. Nga namusanze. Nange nyiza okwekubya naye ekifaananyi. Nga wamusanze? Mugezi nnyo. Weekubya naye selfie. Yes, the woman is intelligent. Why? There's a paper telling you nti ebigezi bya senior fo yabigwa. But she did not alter her result. Highly intelligent. You would say nti yabigwa n'aleeta fake papers. No. Bibyo byennyini byakola ki? Sebagala yakwata gundi run your business certificate of attendance najjuza akasero. Electoral Commission neganti oyina equivalent ya elef. Was Sebagala the full or the Electoral Commission? Yes, Sebagala teyajinga munti ninachi. Yeah, later certificate zenga yali azirina. The idiots one fake. Two, these members of parliament are not telling us that we have discovered academic papers will come in if this woman is performing badly. That by the time this woman took over, our branch in Kenya was functioning well. Our Dar es Salaam branch was functioning well. Our Gondi was functioning well. Nti okujja kwe kuonoonye ebintu. And you ask, and this would be in the auditor's report. Then you look at the point. It is because of his academic inabilities that he is performing well. In absence of this, it remains malice. I salute her. These are one of the few intelligent. You see, if we want to be a thief must be highly intelligent. That woman is intelligent. Tibadna detectinga wo. Tibatulaga management failures. Tibatulaga nti yajinga. Nti omunafu bwe buli luddawa mu mirimu gy'abadde akola. Certificate ya O-level gye yagwa kituleetere. Girete yeyo as opposed to what? Certificate yekola emirimu. Yajjanga bwali. Teyakwekako. Fools fake papers. This one told you. Do you see? My former husband died of HIV. The report yogiraba. No. No muwasa. Which means omwagadde nga bwazze. Kati awo tewaba buzibu. Kakati gana katukalira akamwa. Katukalira naki. Tamale. Mu mass communication you must be abusive to reduce you where you belong. Ata oyusi segama okuvuma no. Kuki yasoma chaka akabala kasoma. Tugende tukomeo ku nsonga zaffe. Tukomeo ku nsonga zaffe Tamale. Kakati parliament eyo. Ekitegeeza parliament. Parliament
And you see, Parliament. when you analyze Uganda, we cannot vote a female president. Lwaki? All of the women have performed badly. All of the women, when you look at scandals, nti oyo gundi muli agonja, yali ayigigi, yakola ki? Yakola ekyobusiru. Yakola report na investigating. Naye nga we babbe million ya dollar bagamba basasule million yemu. I have the report. N'agamba nti ingeri ya Lutwama n'ono omusajja yalimu basigalemu. N'agamba nti bawaliche basasule. They are responsible. I identified them. Ate Nankabirwa be yajjayo. Ono Kitutu ate be yalemezaawo. Kitutu, what Kitutu messed up in Rare is what this woman did Mulyagonja. Betty Kamia is struggling. I gig your sphere of Kunyoka Wava. Why don't you cover? Now we have 10 billion to Zina. A safe must be able to consider use a photomax or a photomax. Omubia kuba ngalinge messe area kushuka enjeru nejirira ko kapa tosobola kutegera anti erideko. Have you ever seen my photomax? Kapa werida emmesse. No tusaito tusangawo. Hapana. Kakati area bwerongosa. Namukanza same mess. Betty Kamia same mess. Kitutu same mess. Ne tuyinayo omukyala. Same mess. Tuyinayo omukyala akoze gwe tusobola okulonda. Kadaga. Kadaga yeka. Yaweereza Kadaga. Kadaga yaweereza. And why? Abakazi abo bwe bakwanibwa abasajja abafere. Ne boba oyina mwana wunga akola mu banko bawa wonna goba abafere bajja bamusuule. Two, abantu bantu balowoozangako bali basuula mu 7 bo bakwate power. Two, they are controlling the parliament. Yes. So ono deputy speaker atasobola kunyonyola bwe batundanga ttaka lye Makerere naye ajja n'atuulawo. Ne bamutweka n'atuulawo. Ke bali buuliriza Makerere tajja kudduka. Tajja kudduka nga tumwebaze bwadduka kati bwanuka. Nete waliwo mulongoofu mu government. These people are younger. These people are younger. It's not me who killed your future. No. Ekariya y'abasodoksi alibeera faza awasa. Alibeera bishop tawasa. And when there is no vacancy for bishop, avu munjoze ne munjoka buli kimu kyonna emyaka 10. But I know etafari eriyo kyeteribula kyerikola waka. Kati ekizibu ky'amasanyalaze ga Uganda tama bujozi mu kifo ky'okwepangira ku programu zange. Pay me my money and I go home. Pay me my money. Temulina we shortcut. Pay me my money. Pesa peke yake. Take kazi ya serikali. Siri bimuli mutu musobola kunwanyisa. Museveni gave me money, Gurabu did. And unfortunately for you to much are innocent. You are begging the Canadian man. The Canadian man said, I have nothing to do with you. No, ono mukaza ino mtu okumulinga mangada. I change na ina asigala mu ministry. Nga ministry. Ono Dr. Diana na ina asigala mu ministry. Nibalwanira mogi yemu na gwe bakuba n'omusajja expert. And this, where, tell me where women, apart from Kadaga, who has performed? Which means, Baba Kaba Bazanyiramu. Ndikakati today, oyo muloni avunanibo. Nemwe chembe unya. Isimba dam. Ati chembe unya ko kiri kwechiti. Baba sente za Nigeria, musajja nadduka, nagenda e Bungereza. Waliwo ba oyo Buhari. Tali anguzi. Yagula abayizi yahiri ne bakwata omusajja ne bamuteeka mu kibokisi. Bali bamukumya we Nigeria, bamukuba amasasi. Intelligence ya America ne bakwata nga bamukubye empiso, bamuzimbidde mu box, bamutwale. But all of these people you are talking about were around. Kuba Isimba dam. Isimba dam we. Muloni wali. Obuzibu bwavuddo. You see, Jebaka gulawo. Nankabirwa oyo namulaba ku video. Nga bagenda okugoba Kadaga ku lunaku olwokumakya. Nankabirwa tumwebaze Ogwanga Kiwanda basula Ntebe. Obujulizo obuyina tama. Ku video ku ssaawa nyezo okumakya ne batula n'omusajja emunyonyo. N'abagamba bwe mujjako Kadaga mbawa million 10,000. Nankabirwa bamuwa 5 billion to tako Kadaga beya nako. Nava yoni si munene ngai n'ekifuba ng'ekyenjovu.
nali okavayo ne kansa nadeno nakuba n'ebipande right honorable prime minister kubanga ali suwadiro kakati Museveni opamba police abaganda batugamba ndi water nava tuyonona mujini era nawandika akatabo kange back to the same mujini ngogezaako tegezaaki yabanga hoteli ngeri mailo 7 Yola Museveni yakugamba ti abaddukidde Sudan sijja kuwa sente zange Red Cross a human being can move 70 yakijja mu banyamwezi n'obuyekera. A human being is capable of walking 70 miles a day. Kakati emijini eyo bagispacing nga 70 miles. Kakati abasulanga mu mujini nga baleka bagunoonyemu. Banabwe bajja bakoleki kakati kamanda yayina ngo bagamba mudde mu mujini gwe gumu ne muyola mu bye mwakoze iki bye mwalesemu gwe abana ba America nti when do you realize nti Trump ayina bye yatwala wali tugambi tina document is Russia na wa bya bulimba tibamwagala wagire gundi muzino mid-term elections ezibera mu America ekyo kiba muliko that's how they fight their battles to discredit you. The governors will fear to associate with the discredit when do you realize nti ekintu kyo kyabula mu State House waberawo handover ne report season gamba basiru naye n'abasiru mu America gye bali kuba manyi nti media bwe kukwata obwongo bwo ekola ki nti kakati bobano pola babano ababanankabiro baane nti bali bamanyi ti by this time Museveni ajja kuba agudde when Museveni if Museveni yagwa ni wajjawo omukulembeze omulala eri tuwabikolanga tamu egenda tuliddawo wano kati their problem is to go back to the same mujini biwaleka betika nagisi gye yaleka mulandi zemugoberera enuka muloli nagisi gye yalekayo enuka teyafa kitutu nagisi enuka gye yaleka muleya enuka nebo jijja wono gitwala mwena gye wanankabirwa enuka muloli emunukira kitutu enuka egundi enuka webale kubeerako n'abalamu enna abaliko mu kiseera kino when you see mu government ya Museveni nabagandi president Museveni government ye eringa ekibira kya Kalitunsi olutuuka anti atema omuti gumu wa Merena mu kibira kya Kalitunsi okuula bukuzi nkolo ekiri kyonna n'okisigula kati ya Museveni atema omuti guno wamera wemeka lwaki akikola bw'atyo anti ejjawo alikola puti omu ne bajja bana kyogezaako tegeeza gavumenti ya Museveni kibira kya Kalitunsi ajja n'atema omuti wamera wemeka that's why he does not solve this corruption issue yabavumbagira kubanga fe abasoma political science tukimanyi omukulembeze analwa mu buyinza ena characteristic says one esoka takoleza ku political expedience because he knows he does not have this privilege of leaving something to others. If Museveni had granted what they call the federal to Mengo, he would be fighting a formidable force. However much you pressurize him, touch it. Teri makanika akanika motoka yena ajibba mu byuma abba mu yabanne kubanga yamanyi nti eno testing mulimu mumala ye mutwala mulumbe ye mutwala ludawa a president who will remain in the power for a long time does not use what we call political expediency. No. A president who is going to rule for a long time tasolving ansonga najimala tajimala. Do you believe that Museveni, even if it required borrowing money, singali wero date tajimalanga? Singa beruwero yabasasula dda n'abamala. Naye mulumbe. Kasabala bange ebitabi omwenge mubivunise. Ebidomola mubivunise. Oba mawuledi. Oba duwa. Ng'entamu y'omuceere ekaze bagivunise.
buli omunga asibula janga kandi omanye mmwe mukye mwatukola obubi n'olumbe lwe wagondi lwabizibwa lwero katugende enzivu onokeeyo kubanga ebyawana akoze eki biwedde bye byannamunye namuŋŋoona gwotera okuyimba nino biwedde tewali ayagala gwabanja afe tewali bebi ayagala taata waafe ayagala okukula naki nekitaawe Museveni yabagamba nti NRM is a railway station your new arrivals and departures when you calculate the reserve has made buchaja mbuyinza how many ministers baleka bayingane mu 10 kati yes abali babaddeko ba minister yemotoka yiwe begena mu mpaka najjako emipiira natekako emirala ye dereva asigala ki yomu yejo okutuuka gyeraga amanyi gyeraga toyinza kubuuza wa basi nti wayo oviiramu ye yavuga ye amanyi gwe yalinye otuuka n'ovaamu ate omulala n'alinnya gwe yalinye gwavaamu bw'olaba dereva yesenda omanye efudde bw'olaba nga atandise ovaamu omanye efudde yes and anga abantu babeera na anga kubanga buli kaseera gwe babulaminga the reason why it has resorted to parliament not through the media bagigula mu parliament bamanyi tosobola kikola mwogera mu bwogezi bakolaki ne babikomyawo mu parliament if you want to kill a report in parliament okola ebintu bisatu biruwa minority report ebefudde ekintu kyonna kyolaba mu minority report kiba kifudde kubanga minority report bwe bagisoma mu plenary egamba sikkirizganyiza nabiri ebyabangi yes naye ate nga mu election eze Kenya minority report itekola we are dealing with the numbers numbers don't tell they're like a babies a baby cannot tell lie one it cannot speak two bubanga wero pinga n'omukazi omuzungu era omwana ajja kuba muki mukazi baba yero pinga n'omwana mago twagula namago y'omuddo olwalero mbadde na TV omanyiza Istanbul nuzemu ngabana nenga akola Rolex muzungu akola Rolex yibagamba mbalabi mu TV yabo nejitulira bwenti nempita muzukulu wage muganti abo basiru ne Rolex ngengalo za muzungu tebamulisi ngengalo za muzungu Rolex simusoka jamusa musoka ya muzungu yajiwambye da Rolex kati ya muzungu gwendabye ku TV mukumacha abadde akola Rolex engalo zibadde za muzungu kati kyate abawumba tutu tebasobola kira baba nababaddeko tomaliddeyo nsonga 3 ng'onota report mu parliament wakampaako kimu kasa kubaako minority a session committee not a secretarial committee session committee bayamwaka gumbwe guggwako ebibeera bikwera nanti a secretarial committee kitegeeza etambula naki etambula ne abatasoma political science abaana mbagaliza political science bambuuza alirudda wa abazadde political science bwe bagoba ne Makerere tukolereyo wakiri college onokola university otunyonyolemu introduction to political science nabakoledde kana akalogiku byakayodde kuno kulamuza kabuli ewaffe nasabiyo desi penalty tomaliddeyo principles 3 obutasoma abwamwe okujjako nga mubukanyuze ne mubuzaawo ate sibwagala kakati sibwagala nedda site kanso katula mulekane na kabuli kati kabuli face no ejogere ebisajja bino jadde bimalamu tumalirize principles 3 yes nkuboli wakampaako 2 session committee session committee kiba kifudde minority report kiba kikoze eki eyokusatu anti bazanyira mu session tojjukira ku chogamu bwe babagamba nti in future an institution dealing with corruption will handle the matter bamanya gye bagenda ogitwala report nti bateekayodde abantu baabwe what happened abachoka mwe bagenda mu kooti bagamba the IGG's office is not fully constituted bayina kuba basatu mulimu omu nengo laba gye bakijja mu parliament kirazeewa kize no mu commission ya IGG mu kitongole two when they do obubbi bwabwe nti money from government from parliament is not accepted nti era bate Museveni yabateerawo national task force eyiye to avoid government money abo bakalulu fetu kabakalolo koloto ababali ku national fetu job bawozesa ndabyo muserikali wa police kumacha nanga nti ebibyovu mu mukazi babirekemu
nina omusajja gutwali fennanga yajja kutunda kyayi ensambya kakati ayina ennyota ne baga nti abo abapoliisi mumulaba abamu tebalinyangako namasindi ekabaliye mu training n'omukuba parade tagimanyi tamanyi parade tebagimanyi mugulu pande mugulu sawa turia omupoliisi angambye nti nkuleetera amanyi odduke abatalinyangako masindi omukazi bamuveeko bajja bokyakya bajja bafumba kyayi bajja baki wano nga bagenda okuwandika amagye oba poliisi Nasa University ekola okukamala nze nga nkusibula Tamale kati okitegedde twalabye amagye amagye bakuzizza abantu bangi when you see these people they don't use experts is nankabirwa n'engineer can nankabirwa tell you how damaged is this dam is ye political overseer waliyo ba technical wansi waliyo ba technical a team of engineers a team of engineers can recommend nti mujijjewo oba rebuilding era Rwanda yalingezi Rwanda ina intelligence Rwanda yagamba fe mutukirize tujja amasanyalaze ge Ethiopia gayite wana damu za mwezo zemukola ziri fake. That was one of the reasons of tusibule Tamale kakati in absence of engineers what would start first nabagamba nti mbasekerera nti omusajja train emutomedde ne mukazi we nga bava ku ddiiru yakatomererawo bameka muyina eri amuvaako emabega ye yasiba ezamu nokinga ziri luddawo. Did you take the vehicle to engineers to check its brakes? Bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero a team of qualified engineers before you put in money to recommend whether it needs restructuring when we bizimbe nga kyetaaga demolition when we kisera nga repairs zisinga ekipya. Ministry of Housing yakwata bilioni 14 to rehabilitate Kuresedi Towers nenga it's cost nkusibudde Tamale ekitegeeze yali azimba okuzimba ekipya kyali kiri ku mulembe it was mwali kikubere mukijjawo n'olwekyo we need a team of engineers before we listen to a report from Nankabirwa who has a master's in conflict resolution nga tebamuyitangako yadde Juba. Tamale ame promotions nga bakoze nnyingi ebyo byabwe mu weekend have you seen the bantu baga abantu nga 10 bonna anti training kitegeeza kwongerako bukukiraba awo muto wange awo bakola tulaba bwe muba mugenda okukyaza omugenyi omukulu essuukasuuka enkadde kadde zonna ezo muyina okumala kati zezo reshuffles maje twetegekera mugenyi mukulu wali wajja bibi bwaba agenda okukyala mu nyumba mukyuse kyusoggoyi mukulu what do you understand by professional army? Anze nkutadde in professional army Tamale nze nkusibudde you see in Kenya if you remain at one rank for 3 years you are sacked. Mubere bulungi mweraba tunakoma week ejja training departure mbebaza mwenna ababaddeko abadde program the Patriot Tamale fe mwananga aba standby generator fe tusula bulungi lwaki fe tusula bulungi aba standby generator tusula bulungi munaye bakatali jiri eri bikirate abatujoka tulina we tugambira nti baba bano tebatuwadde munafuna mu government eddako yakulabako mu state house taba mu binnyo yakulaba naye yakulabako mu state house naye atakumanyi kati kumbaga ya musajja nkulingedde nga amakoti omusirikale agakutte wali yantutte mu mabirizi nangamba londa mwenga teri very expensive amasuuti ngalabye wali singo kubera expensive yasasudde $8 mubeere bulungi nengatto ngenda kumbaga yi mbeere bulungi naye tera kugenda kumbaga mu paaka walinga mukubi wangatto nagenda kati mugagga muzibu yes gwe mukisa mukisa mbeere bulungi